YSIT de gira que una simple bebida, preparada en menos de 5 minutos con ingredientes que puedes encontrar en casi cualquier supermercado. Puede empezar a cambiar tres cosas en tu cuerpo que la mayoría de las personas mayores de 60 años asumen que son parte del envejecimiento. Puede calmar la inflamación silenciosa que rigidiza tus articulaciones. Nubla tu pensamiento y mantiene tu cuerpo en un estado constante de estrés interno. Puede ayudar a que tu metabolismo finalmente empiece a usar la peligrosa grasa acumulada alrededor de tus órganos en lugar de retenerla como si tu cuerpo estuviera en modo de supervivencia. Y puede hacer algo aún más importante que cualquiera de esas dos cosas. Puede ayudar a despertar un cuerpo que, lento y silenciosamente, ha vuelto menos receptivo con la edad. Menos receptivo por la mañana. Menos receptivo a la comida. Menos receptivo al movimiento. Menos receptivo a la reparación. La mayoría de la gente piensa que la falta de energía, el aumento de peso abdominal y la inflamación crónica son tres problemas separados. No lo son. En las personas mayores de 60 años, suelen ser diferentes expresiones de la misma ralentización biológica más profunda. Y cuando entiendes eso, la solución se vuelve mucho más clara. Porque existe un tipo de bebida matutina que, cuando se prepara correctamente y se toma en el momento adecuado, envía exactamente la señal que tu cuerpo necesita para empezar a moverse en la dirección opuesta. Hola, soy el Dr. Becker. Soy médico y durante más de 2 décadas he estudiado la biología de la inflamación, el deterioro metabólico y cómo el envejecimiento altera la respuesta del cuerpo a los alimentos, el estrés y la energía. Una de las cosas que más me impactó fue darme cuenta de que muchos de los síntomas que la gente descarta como envejecimiento normal no son aleatorios en absoluto. A menudo están conectados por las mismas vías, las mismas sustancias químicas inflamatorias, la misma inestabilidad del azúcar en sangre, la misma disminución de la capacidad de respuesta mitocondrial. Y cuando se interviene a ese nivel, con los compuestos adecuados en la forma correcta, se pueden observar cambios mucho más significativos de lo que la mayoría de la gente espera de algo tan simple como una bebida matutina. En este video, les mostraré exactamente qué sucede en su cuerpo después de los 60, que provoca un aumento de Louisiana inflamación, mayor dificultad para eliminar la grasa abdominal profunda y una disminución de la energía matutina. Luego, les mostraré la bebida en sí, por qué funciona y los mecanismos biológicos que la hacen mucho más potente de lo que parece. Después, les explicaré el protocolo exacto, el momento adecuado, la preparación, la dosis y los errores que pueden anular los beneficios, incluso cuando se cree estar haciendo todo correctamente. Finalmente, les diré qué esperar durante los primeros días y las primeras semanas, y quienes deben tener precaución antes de comenzar. Un pequeño favor antes de continuar. Cada semana recibo mensajes de personas que han visto 4 o 5 de estos videos y no se dieron cuenta de que no estaban suscritos. ¿Podrías tomarte 2 segundos para comprobarlo? No cuesta nada y ayuda a que esta información llegue a más personas que realmente la necesitan. Ahora, comencemos con lo que realmente sucede dentro del cuerpo después de los 60, porque esta es la base de todo lo demás. Cuando la mayoría de las personas llegan a los 60, sus cuerpos no son simplemente más viejos. Biológicamente, operan bajo un conjunto diferente de reglas. Uno de los cambios más importantes es algo llamado inflamación crónica de bajo grado. No necesariamente se siente como fibra. No se ve externamente. Pero dentro del cuerpo, las señales inflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la proteína C reactiva comienzan a aumentar. No todas a la vez. Lentamente. Silenciosamente. Ano tras ano. Y esto es importante porque la inflamación lo cambia todo. Cambia cómo se comportan los vasos sanguíneos. Cambia cómo responde el sistema inmunitario.
Cambia la sensibilidad de las células a la insulina. Incluso cambia como las mitocondrias, las centrales energéticas dentro de las células, producen energía. Al mismo tiempo, la grasa abdominal profunda, que los médicos denominan grasa visceral, comienza a activarse metabólicamente de la peor manera posible. La mayoría de la gente piensa que la grasa corporal son solo calorías almacenadas. La grasa visceral no es un almacenamiento puro. Se comporta más como un órgano endocrino. Libera sustancias químicas inflamatorias. Impera la resistencia a la insulina. Obliga al hígado a trabajar más. Eleva el nivel de azúcar en sangre. Aumenta la probabilidad de que el cuerpo permanezca en modo de almacenamiento en lugar de modo de quema de energía. Y dado que esa grasa envuelve órganos como el hígado, el páncreas y los intestinos, no se trata solo de la apariencia. Se trata del entorno en el que viven los órganos cada hora de cada día. Luego está el tercer aspecto que casi nadie explica con claridad. La respuesta de activación del cuerpo es debilidad. Cuando eres joven, podías levantarte, desayunar, mover un poco y tu metabolismo respondía rápidamente. Tus células cambiaban de marca con eficiencia. Tu circulación mejoraba. Tu cerebro se ponía alerta. Tus músculos respondían al combustible. Pero después de los 60, muchas personas se despiertan y se sienten pesadas, hinchadas, rígidas, lentas y con la mente embatada durante la primera mitad del día. Suponen que es por la edad. En realidad, suele ser un signo de que la señalización inflamatoria es demasiado alta, la sensibilidad a la insulina es demasiado baja, y la producción mitocondrial es demasiado débil. Tu cuerpo no está haciendo la transición de manera eficiente del modo de reposo al modo de energía productiva. Y aquí radica la importancia de esto. Estos problemas no se presentan de forma simultánea, sino que se retroalimentan. La inflamación impera la resistencia a la insulina, lo que dificulta la pérdida de grasa visceral. La grasa visceral genera más inflamación, y una mayor inflamación y niveles inestables de azúcar en sangre perjudican la función mitocondrial. Una función mitocondrial deficient provoca cansancio y menor actividad, lo que facilita aún más la acumulación de grasa visceral. Y es un círculo vicioso. Una vez establecido este círculo, la gente empieza a decir cosas como: apenas como y sigo subiendo de peso, duermo, pero nunca me siento descansado. O no sé por qué mi cuerpo se siente inflamado todo el tiempo. Lo que experimentan no es un deterioro aleatorio, sino un sistema que se ha desequilibrado metabólicamente. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna intervención sencilla que pueda interrumpir estos tres patrones a la vez? Algo que reduzca el estrés inflamatorio, mejora la forma en que el cuerpo precisa la energía y ayuda a recuperar la capacidad metabólica matutina que se pierde con la edad? La respuesta, según un creciente número de investigaciones nutricionales y metabólicas, es sí. Y la bebida es más sencilla de lo que muchos imaginan. Se trata de una infusión de té verde y jengibre preparada adecuadamente, con una pequeña cantidad de canela de Ceilán. Ahora quiero explicar por qué esta combinación específica es importante, porque entiende los mecanismos, y es mucho más probable que la sigas con constancia y mucho menos probable que la abandones después de unos días esperando resultados milagrosos de la noche a la mañana. El té verde contiene catequinas, especialmente una llamada EGCG. El jengibre contiene compuestos llamados gingerols y shogails. La canela de Ceilán contiene polifenols y compuestos volátiles que influyen en la señalización del azúcar en sangre y las vías inflamatorias. Por separado, cada uno de estos componentes tiene efectos medibles. Juntos, cuando se usan correctamente y se toman en el momento adecuado, crean una señal matutina que ayuda al cuerpo a alejarse de la inflamación y el almacenamiento, y dirigirse hacia la regulación y el uso de energía.
Permitam comenzar con la inflamación. Y que es el factor subyacente a muchos de los problemas que experimentan las personas mayores de 60 años. El EGCG del Té Verde ha sido ampliamente estudiado por su efecto en la señalización inflamatoria. Una de las razones por las que los investigadores le prestan tanto atención es que influye en una vía llamada NF-kappa-B, que actúa como un interruptor principal para la expresión de genes inflamatorios. Cuando este interruptor está hiperactivo, el cuerpo produce más mensajeros inflamatorios. Cuando esta vía se calma, la inflamación disminuye. El jengibre actúa a través de una ruta diferente pero complementaria. Afecta a las enzimas involucradas en las cascadas inflamatorias y se ha demostrado que reduce la producción de compuestos que provocan irritación, hinchas en y-esters en los tejidos. La canela añade una tercera capa al ayudar a reducir las fluctuaciones de azúcar en sangre que, a su vez, desencadenan esters oxidativo y inflamatorio después de las comidas. Piensa en la inflamación como la estática en un sistema eléctrico. Cuando la estática es alta, todas las señales se distorsionan. Los vasos sanguíneos responden con menos eficacia. Las células se vuelven menos eficientes. El sistema inmunitario se confunde. La producción de energía se vuelve menos estable. Esta bebida no te hace rejuvenecer. Así no funciona la biología. Lo que hace es reducir la estática lo suficiente como para que el cuerpo pueda empezar a responder mejor a las señales para las que fue diseñado. Esto no es abstracto. En estudios con humanos, el consumo de té verde se ha asociado con niveles más bajos de marcadores inflamatorios, incluida la proteína C reactiva. Se ha demostrado en múltiples ensayos que la suplementación con jengibre reduce la señalización inflamatoria y mejora los síntomas en personas con afecciones inflamatorias crónicas de bajo grado. La canela ha demostrado beneficios en el control glicémico y el estrés oxidativo, especialmente en personas con disfunción metabólica. Cuando se combinan en un protocolo matutino antes de que el cuerpo se vea sobrecargado de alimentos, azúcar y insulina, el efecto no es solo antiinflamatorio, en teoría, sino que se convierte en una estrategia metabólica. Ahora hablemos de la grasa profunda, porque es aquí donde mucha gente finalmente presta atención. La grasa visceral es diferente de la grasa subcutánea. Es más hormonalmente activa, más inflamatoria y está más fuertemente asociada con enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hígado graso y pérdida de flexibilidad metabólica. La razón por la que es tan persistente después de los 60 no se limita a las calorías. Se trata de señalización. Si la insulina permanece elevada con demasiada frecuencia, el cuerpo permanece en modo de almacenamiento. Si la inflamación es alta, las vías de quema de grasa son menos eficientes. Si el hígado está sobrecargado y las mitocondrias están lentas, al cuerpo le cuesta más hacer la transición para usar la grasa almacenada como fuente de energía. Se ha estudiado el papel de las catequinas del té verde en la oxidación de grasas, especialmente cuando se consumen regularmente. El jengibre parece favorecer la termogénesis y puede aumentar ligeramente la energía que utiliza el cuerpo, a la vez que mejora la saciedad y la digestión. La canela ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo cual es fundamental, ya que uno de los mayores obstáculos para quemar grasa profunda no es la falta de fuerza de voluntad, sino una señalización de insulina deficiente de forma crónica. Si las células no responden bien a la insulina, el páncreas produce más. Más insulina significa mayor presión de almacenamiento, lo que dificulta la movilización de la grasa alrededor de los órganos. Lo que hace útil a esta bebida es que actúa sobre el entorno que permite que la grasa visceral permanezca en su lugar. Ayuda a reducir la inflamación que produce esa grasa. Mejora la capacidad del cuerpo para procesar la glucosa.
Why contribuye a creer on estado matutino, en el que el cuerpo tiene menos probabilidades de entrar inmediatamente en modo de almacenamiento? En otras palabras, no se limita a quemar grasa, en el sentido simplista del marketing. Ayuda a que el cuerpo esté más dispuesto a liberar y utilizar la grasa ya acumulada, especialmente cuando se combina con una alimentación equilibrada, incluso con actividad física moderada. Ahora pasemos a la tercera promesa del título, despierta tu cuerpo. Esta frase suena vaga hasta que se comprende su verdadero significado. Cuando la gente dice, yo no me siento con energía, suele describir una realidad biológica. Su circulación es más lenta. La respuesta de su glucosa en sangre es menos estable. Su producción mitocondrial es menor. Su sistema nervioso tarda más en pasar del estado de reposo al de alerta. La digestión es más lenta. Incluso el cerebro puede estar recibiendo energía de forma menos eficiente que antes. El té verde ayuda en parte gracias a su cafeína natural, pero la clave no reside solo en la cafeína. Es la combinación de cafeína con catequinas lo que parece generar un efecto metabólico más estable y controlado que la cafeína sola. El jengibre favors la circulación y la digestión. La canela ayuda a un mejor metabolismo de la glucosa, lo que reduce la sensación de pesadez y confusión que muchas personas experimentan cuando sus niveles de azúcar en sangre son inestables. Al tomarse juntos a primera hora de la mañana, antes de un desayuno abundante, esta bebida funciona casi como una señal de reinicio. Lo indica al cuerpo que utiliza la energía de forma más eficiente, que circula la sangre con mayor eficacia, que reduzca la inflamación y que se prepare para la actividad. A menudo lo explico así a mis pacientes. Imaginen que su cuerpo es un motor en una mañana fría. Si el sistema está inflamado, las líneas de combustible están obstruidas y la chispa es débil, el motor arranca con dificultad. El relene es inestable. El consumo de combustible es ineficiente. Así es como viven muchas personas mayores de 60 años. Esta bebida no reemplaza el motor, sino que mejora las condiciones de arranque. Mejor señalización. Mejor manejo del combustible. Menos fricción interna. Ahora bien, ¿qué hay de la evidencia del mundo real? Esto es importante, porque a las personas mayores de 60 años les han prometido milagros durante décadas, y la mayoría de esas promesas se desmoronan al ser examinadas con detenimiento. El té verde es una de las bebidas más estudiadas del mundo. Los ensayos clínicos han demostrado beneficios en la oxidación de grasas, la circunferencia de la cintura, los marcadores cardiometabólicos y el estado inflamatorio. El jengibre ha demostrado efectos medibles en la inflamación, la digestión, las náuseas y la regulación metabólica. La canela ha estudiado por su efecto en la glicemia en ayunas, la sensibilidad a la insulina y la respuesta de la glucosa postprandial. Estos compuestos producen un cambio drástico y instantáneo en todas las personas? No, así no funciona la fisiología. Pero la evidencia apunta en una dirección muy consistente. Cuando estos compuestos se usan regularmente, en cantidades efectivas y como parte de una rutina antiinflamatoria más amplia, el cuerpo tiende a mejorar su regulación, no a empeorarla. Ahora les explicaré exactamente cómo prepararlo, ya que aquí es donde la mayoría de la gente comete errores. Comienza con 10 a 12 onzas de agua. Caliéntela hasta que esté caliente, pero sin que hierva violentamente. Si tiene un termómetro, busque alrededor de 175 grados Fahrenheit para el té verde. Si no, hierva el agua y luego déjela reposar durante 2 o 3 minutos. Coloque una bolsita de té verde de alta calidad o una cucharada de té verde de hojas sueltas en su taza. Agregue una cucharada de jengibre recién ralado, o unas 4 o 5 rodajas finas le resulta más fácil usar la raíz fresca. Deje reposar durante 4 o 5 minutos.
Luego retire la bolsita de teo quil los hojas y el jengibre. Después, agrega un cuarto de cucharada de canela de Ceilán. La canela de Ceilán es importante. La mayoría de la gente compra canela cacha comen sin darse cuenta de que SIS USA a diario en grandes cantidades contiene niveles mucho más altos de cumarina, que puede ser perjudicial para el hígado de las personas sensibles. La canela de Ceilán es la mejor opción a largo plazo para un tratamiento diario. Si lo dice, puede añadir un chorrito de limón para dar el sabor, pero no la convierta en una bebida dulce. Sin azúcar, sin miel, sin jarabes saborizados. En el momento en que lo añade edulcorants, empiezo a contrarrestar parte del beneficio metabólico que busco obtener. El momento de la ingesta también es importante. Tomala durante la primera hora después de despertar. Lo ideal es tomarla antes del desayuno, no después. Luego, deja pasar entre 30 y 60 minutos antes de tu primera comida. Este breve lapso es crucial porque permite que los compuestos de la bebida influyan en la señalización inflamatoria, la circulación, la preparación digestiva y el metabolismo energético antes de que la insulina aumente tras la ingesta de alimentos. Si la tomas con un pastel, cereales dulces o zumo de frutas, reduces su efecto. Si la tomas y luego consumes un desayuno rico en proteínas y fibra, OSI retraces el desayuno ligeramente. Los beneficios son mucho mayores. También hay errores que, silenciosamente, arruinan este protocolo. El primero es usar agua hirviendo directamente sobre el té verde y dejarlo reposar demasiado tiempo. Esto lo vuelve amargo y menos agradable, lo que hace que la gente deje de hacerlo. El segundo es usar jengibre en polvo seco en grandes cantidades y esperar que se comporte exactamente igual que el jengibre fresco. El jengibre fresco proporciona un sabor más puro y es más fácil de tolerar para la mayoría de las personas. El tercero es convertir la bebida en un póster. El cuarto es la inconsistencia. La gente lo hace durante 3 mañanas, luego lo deja durante 5 y luego vuelve a empezar. La biología responde sin señales repetidas, no a entusiasmos ocasionales. Ahora déjame contaros que esperar. En los primeros 3 a 7 días, muchas personas notan que sus mañanas sean un poco más despejadas, menos pesadas, menos hinchazan, menos esa sensación de atascado al déspota. Algunos notan que su apetito es más estable y no tienen hambre de algo dulce de inmediato. Esa es una buena señal. En las primeras 2 a 4 semanas, las personas a menudo comienzan a notar que su cintura se siente un poco menos tensa. Su digestión es más cómoda y el bajón de energía de la tarde es menos severo. Esto es especialmente cierto si también caminan diariamente y reducen los alimentos ultraprocesados. Entre las 6 y las 8 semanas, los efectos se vuelven más visibles. La hinchazón abdominal suele ser menor. La rigidez matutina puede mejorar. El peso puede comenzar a cambiar de manera más constante, especialmente alrededor de la cintura. No porque esta sea una bebida milagrosa, sino porque el cuerpo ha estado recibiendo la misma señal antiinflamatoria y de apoyo al metabolismo todos los días durante el tiempo suficiente para responder. Una nota importante sobre seguridad. Si toma anticoagulantes, tiene úlceras estomacales activas, reflujo ácido significativo, enfermedad grave de la vesícula biliar o diabetes tratada con medicamentos, consulta su médico antes de comenzar un protocolo diario de jengibre y canela. No porque la bebida sea intrínsecamente peligrosa para la mayoría de las personas, sino porque el jengibre puede afectar la función plaquetaria en algunos individuos. La canela puede influir en el nivel de azúcar en la sangre y la cafeína del té verde puede no ser ideal para todos. Si la cafeína lo molesta, puede ajustarle usando un té verde más suave o tomándolo un poco más tarde por la mañana.
Pero el efecto más fuerte generalmente se produce cuando se toma temprano. Mira, envejecer después de los 60 no significa que tu cuerpo haya dejado de responder. Significa que las señales han cambiado y que los hábitos que funcionaban a los 35 ya no siempre funcionan. Las personas que han visto mejorar su energía, reducir la inflamación y finalmente empezar a eliminar la grasa profunda, que no desaparecía, no estaban haciendo nada extremo. No usaban productos exóticos. No dependían solo de la fuerza de voluntad. Estaban realizando cambios específicos, repetibles y biológicamente inteligentes, y los practicaban con la suficiente constancia para que sus cuerpos respondieran. Lo que has aprendido hoy es que la inflamación crónica, la grasa visceral y la lentitud metabólica matutina no son problemas aislados, sino que están profundamente conectados. El té verde, el jengibre fresco y la canela de Ceilán, combinados en una sencilla bebida matutina, actúan sobre estas conexiones desde múltiples perspectivas. Ayudan a calmar la señalización inflamatoria, a mejorar el metabolismo energético, y a que el cuerpo transite de forma más eficaz hacia el uso de la energía, en lugar de permanecer atrapado en el lento patrón de almacenamiento inflamatorio que muchas personas mayores de 60 años experimentan sin darse cuenta. Mañana por la mañana, prepara la bebida, que se sencilla, agua caliente, té verde, jengibre fresco y un cuarto de cucharada de canela de Ceilán. Bebela antes del desayuno. Luego, deja que tu cuerpo se adapte un poco antes de comer. Hazlo durante 2 semanas seguidas y presto atención a los cambios. Tu claridad mental matutina, tu apetito, la hinchazón, tu cintura, tu energía. Los pequeños cambios repetidos a diario generan resultados que solo parecen espectaculares en retrospectiva. Si este tipo de análisis badu en evidencia te resulta útil, suscribe y dale me gusta a este video. En el próximo video, te mostraré los alimentos que las personas mayores de 60 años consumen en el desayuno y que aumentan silenciosamente la inflamación durante todo el día, haciendo que la grasa abdominal profunda sea casi imposible de eliminar, incluso cuando creen que se alimentan saludablemente. Deja un comentario con tu mayor duda sobre la bebida o cuéntame si ya has probado el té verde con jengibre por la mañana y que no taste. Leo los comentarios con atención y me ayudan a definir los temas que tratar en el próximo video. Sigo investigando y nos vemos en el siguiente.